So we're discussing about waves, wave motion, and I also mentioned some of the examples. I think still you can see those three examples I have already written in the PPT. Water waves, sound waves, and electromagnetic waves. Among these three waves, there is one thing I need to specify. For example, water waves require water medium for their propagation. Without water medium, water waves cannot travel. Similarly, sound waves also cannot travel without a medium. For example, if we are all in a classroom and if I am teaching, you are able to hear me. You are able to hear me. It's all because between me and you people there is an air medium, and that air medium is necessary for the propagation of sound waves. So therefore, sound waves also require a material medium for their propagation. Water waves require water medium for their propagation. Similarly, sound waves also require a medium for their propagation. For example, if I say in vacuum, sound waves cannot travel. Okay, sound waves cannot travel in vacuum because vacuum means it is nothing. If there is nothing, sound waves cannot travel. So therefore, you cannot hear. Two astronauts cannot speak like in a regular manner in the space, or in the space or in the space station. ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಎದುರು ಬದುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರಪಗೇಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Okay. So therefore, I can say that out of these three waves, water waves and sound waves, they require a material medium. So waves which require a material medium for their propagation are called mechanical waves. Okay, mechanical waves are those waves which do require, not do not, do require a material medium for their propagation. Okay, but if I go to electromagnetic waves, we are receiving visible light. We are receiving almost all electromagnetic waves from the sun. Alva, sun inda namage bhumige almost ella electromagnetic waves barta ide. So radio waves barutte, microwaves barutte, infrared radiation barutte, visible light barutte, ultraviolet radiation barutte. But ultraviolet radiation so ozone layer antidilla, ozone layer cut ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಸನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸನ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ಆಲ್ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್, but still these electromagnetic waves travel a larger distance and they are able to reach the surface of the earth. So therefore we can conclude that unlike sound waves and water waves, electromagnetic waves do not require a material medium. So therefore these electromagnetic waves are called non-mechanical waves. Okay, don't get confused. So non-mechanical waves are those waves which do not require a material medium for their propagation. For example, all the electromagnetic waves, radio waves ಆಗಿರಬಹುದು, infrared radiation ಆಗಿರಬಹುದು, microwaves ಆಗಿರಬಹುದು, ವೇವ್ಗೈರ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಇರಬಹುದು, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ therefore those waves are called non-mechanical waves. But if you go to sound waves ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇರಲೇಬೇಕು. medium ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So that's why sound waves and other waves are actually called mechanical waves. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes sir. Yeah, these are all very basic things. Of course ನಾನು waves ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ PUC ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಎನಿಹೌ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So that you must know what are mechanical waves and what are non-mechanical waves. Mechanical waves are those which require a material medium for their propagation. For example, sound waves. Non-mechanical waves are those which do not require a material medium for their propagation. Example, all electromagnetic waves. Okay, na? So that is what two definitions and two simple examples. And this I will not have to specify, and matte specify madala agla starting alli helide. Basically waves transfer energy from one point to the other. Okay, waves yak propagate agbeku? Waves propagate actually just to transfer the energy from one point to the other point.
Okay, so the main purpose of wave motion is to transfer energy. Okay, shall we go to the next one? Yes, sir. Yes, sir. I hope you are able to Yes, see. sir. So from here onwards, I am starting using lot of equations. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ equations ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ we need to write down differential equation of wave motion. There is one standard equation that actually corresponds to each and every wave. That standard equation is actually differential equation. So therefore, as per our syllabus, at the outset, at this stage, we want to set up the differential equation of wave motion. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅದು. But we want to set up differential equation of wave motion. Okay, this we call it as differential equation of wave motion because it is a differential equation. Mathematics ಅಲ್ಲಿ differential equations ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ physics ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ differential equation ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ differential equation? This actually differential equation actually corresponds to wave motion. Okay, now first I would like to say a simple harmonic wave is represented by, ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ have already discussed, I think, in your PU classes. There is a special type of wave that is what we call as a simple harmonic wave. A simple harmonic wave is actually represented either by a sine function or a cosine function. ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವೇವ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು so represent ಮಾಡಬಹುದು. I am using sine function here. So therefore a simple harmonic wave is represented by y. Y is what we call it as displacement. Wave propagate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, remember, if a wave is propagating, particles are undergoing displacement. So if I say displacement can be measured, and I am writing the displacement here in this expression as y anta barita idini. Why I am writing displacement as y? Because I am assuming displacement of the particles are actually happening in the y direction. This, whatever the equation I have written here, this is one dimensional simple harmonic wave. A one dimensional simple harmonic wave is represented by y, which is a function of x and t. Y, which is a function of x and t. X ಮತ್ತು coordinate ಮತ್ತು time coordinate determinant depend ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, actually the particles of the medium are actually undergoing displacement along y direction. That's why I have written it as y. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. others? Yes, sir. I hope all of you are following. This is a famous Yes, sir. equation. Yeah, this is a famous equation. Yes, sir. So that we have used in several places. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So y is the displacement. Y is a displacement, and it is a function of x coordinate and the t time coordinate. Wave is propagating along x-axis, so therefore y is a function of x coordinate. So disturbance of the particles keeps on changing with respect to time, so therefore y is also a function of time t. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? Y of xt ಅಂತಂದ್ರೆ displacement y is a function of x coordinate and t time coordinate. Okay, it is given by a sin omega t minus kx. I am writing it as equation 1. Okay, where what is a? Y is the displacement of the particle in the medium. Okay, adagale helide. Where a is what we call it as maximum displacement of the wave is what we call it as amplitude of the wave. So therefore here in this expression, small a actually corresponds to amplitude of the wave. Sin andre sine function, mathematical function implausibility gottu. And then we have a term omega t minus kx. Omega is what we call it as angular frequency. Omega is what we call it as angular frequency of the given wave, simple harmonic wave. So it is written as omega, and it is called angular frequency. And this angular frequency expression, I think you can also write it as 2 pi f. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. Angular frequency omega is also given by 2 pi f. So where f is frequency of the wave. Whenever we talk of a wave, we usually mention two quantities, frequency and wavelength. Okay, here omega is equal to 2 pi f, and f is nothing but the frequency of the wave.
And the next one, there is one more thing I have written in the expression 1, that is nothing but k. K anta bardiddini, that k is nothing but propagation constant. K is what we call as propagation constant. Propagation constant k is actually given by 2 by lambda, where lambda is nothing but wavelength of the wave. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So this is what are the symbols. Y is the displacement of the particle. A is maximum displacement. The maximum displacement of the particle is what we call it as amplitude. Omega is what is called as angular frequency of the wave. It is given by 2 pi f, where f is what we call it as frequency of the wave. K is what we call it as propagation constant of the wave, and it is given by 2 pi by lambda. What is lambda? Lambda is nothing but wavelength of the wave. Okay. So 3f is frequency of the wave, lambda is wavelength of the wave. Okay. Now clear. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 is a function of t and x. ನೋಡಿ t ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, x ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. So therefore equation 1 I want to differentiate with respect to t. I want to differentiate equation with respect to t. So therefore it is dou y by dou t. Please remember it is not dy by dt, because y is a function of two coordinates x and t. y x ಮತ್ತೆ t ಎರಡೆರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು dy by dt ಅಂತ ಬರೀಬಾರದು, dou y by dou t ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. So therefore dou y by dou t is equal to, what is what is differentiation of sign? Cos. Yeah, it is cos. So therefore it is a into cos omega t minus kx alva. And then so ಒಳಗಡೆ omega t minus kx ಅಂತ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ omega t minus kx ಅನ್ನ with respect to time differentiate ಮಾಡಬೇಕು. differentiation of kx 0 ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು differentiate ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು with respect to time t, ಹಾಗಾಗಿ kx ಅನ್ನ differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But differentiation of omega t is nothing but omega is constant, differentiation of t is 1, so therefore omega ಬರುತ್ತೆ. So therefore I have dou y by dou t is equal to a omega cos of omega t minus kx. Okay, is that step clear? Yes, sir. So therefore dou y by dou t is equal to a into omega cos of omega t minus kx. Okay, that is equation 2. Next one, I want to differentiate equation 2 once again with respect to t. Equation 2 ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ with respect to t. So therefore it becomes dou square y by dou t square. Okay, so it becomes dou square y by dou t square. So differentiation of a omega cos omega t, a ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Differentiation of cos is Minus sign. minus sign. So therefore I have written minus sign omega t minus kx. But omega t minus kx ಒಳಗಡೆ differentiate ಮಾಡಬೇಕು. Differentiation of kx is again 0. Differentiation of omega t is omega, because differentiation of t is 1 ಅಲ್ವಾ. So omega into omega square ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. Yes, sir. So therefore dou square y by dou t square is equal to minus a omega square sin omega t minus kx. But remember a sin omega t minus kx is nothing but y. A sin omega t minus kx y ಆಗುತ್ತೆ. So therefore I can write, so dou square y by dou t square is equal to minus omega square y. Equation 3. Is that okay? Yes, sir. Yes. Now we shall proceed. Okay, ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Now I want to differentiate equation 1 with respect to x. Equation 1 ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, starting equation. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು with respect to time differentiate ಮಾಡಿದೆ. Now I want to differentiate with respect to x. Okay, so can you differentiate equation 1 with respect to x? ಯಾರೋ ಏನೋ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾವ್ಯ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಬರೆಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೋ ವೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, sir. Yes. And differentiation of a constant ಬಿಡಿ, differentiation of sin ಮತ್ತೆ cos ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. It is a cos omega t minus kx, but ಒಳಗಡೆ omega t minus kx ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? So therefore what is differentiation of omega t with respect to x? 0. 0. Yes. And differentiation of minus kx is Minus k. minus k. So therefore minus k ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So therefore I can write here dou y by dou x is equal to minus a into k cos of omega t minus k. So I think this is correct ಅಲ್ವಾ? Equation 4. ಅಲ್ಲಿ a k ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಜ್ ಆದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, but anyhow no problem, you notes ಅನ್ನೋದು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. Now I want to differentiate this equation 4 once again with respect to x. So therefore I want to obtain dou square y by dou x square. So dou square y by dou x square ಏನಾಗುತ್ತೆ? So a k ಹಾಗೆ ಇದೆ. Differentiation of cos is
Minus sign. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಎನಿಹೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, Yes, ಯಾಕೆ sir. ನೋಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ನೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೇಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ 3 ಸೈನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus a k square sin omega t minus kx. But a into sin omega t minus kx is nothing but y. So therefore dou square y by dou x square is equal to minus k square y. Is it correct? Yes, sir. Now I have two equations. Observe madi. Equation 3 dou square y by dou t square is equal to minus omega square y. Here equation 3 dou square y by dou t square is equal to minus omega square y. Here equation 5 dou square y by dou x square is equal to minus kx square y. Okay, minus k square y. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5 ಎರಡರಲ್ಲಿ y ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. y ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. y ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I am going to end up with this. Dou square y by dou t square is equal to minus omega square y. That is what equation 3. But I am using equation 5 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. equation 5 ನಲ್ಲಿ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? So minus k square ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So therefore it is minus 1 by k square dou square y by dou x square. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So therefore minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ. So therefore I will end up with an equation dou square y by dou x square is equal to minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ omega square by k square into dou square y by dou x square. ಸರಿನಾ? Yes, sir. Yes. Now let us see what is this omega. ಇದು omega by k whole square ಅಂತಿದೆ ಅಥವಾ omega square by k square ಅಂತಿದೆ. But let us see what is omega by k. Omega is equal to 2 pi f ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. And k is equal to 2 pi by lambda. Omega is angular frequency 2 pi f alva. Yes, sir. And k Yes, sir. I call it as propagation constant. It is given by 2 pi by lambda. So 2 pi cancel agutte. Lambda numerator hogutte. It is f into lambda. What is f into lambda? Frequency into wavelength. It is velocity of the wave. Frequency of the wave f into wavelength of the wave f into lambda is called velocity of the wave. It is called wave velocity, or it is also called phase velocity. Yeah, phase velocity anta nanu aamele munde heltini, sadyಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ. Both are same for us. Right now wave velocity and phase velocity are one and the same. That's why this velocity has been written as vp. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? vp ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. Yes, sir. So therefore equation 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? omega by k whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ? vp square ಆಗುತ್ತೆ. omega by k is nothing but vp. So therefore ಇಲ್ಲಿರೋದು omega square by k square. So therefore it is vp square. ಹೌದಲ್ಲ? Yes, let us see that one I have written here. Next one. So dou square y by dou t square is equal to vp square. So dou square y by dou x square. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ rearrange ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. Dou square y by dou x square is equal to 1 by vp square is equal to dou square y by dou t square. Equation 7. I hope you all of you have followed equation 7. Equation 7 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. This equation 7 itself is one-dimensional differential equation of wave motion. Already wave equation differential equation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Dou square y by dou x square is equal to 1 by vp square into dou square y by dou t square is one-dimensional. We are assuming wave is one-dimensional. Three-dimensional ಗೂ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. But right now what we have written is differential equation of wave motion for one dimension. Okay na? So equation 7 represents differential equation of wave motion in one dimension. Okay, but remember waves are usually three dimensional. The waves na set ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು medium ಅಲ್ಲಿ they travel in all three dimensions. ಹೌದಾ? Do you agree? Yes. ಹೌದಾ? ಹೌದು sir. Yes, most of the waves except water waves. Water waves ಬಿಡಿ, water surface two-dimensional two-dimensional wave ಆಗುತ್ತೆ. But ನೀವು electromagnetic waves ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, sound waves ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು three-dimensional space ಅಲ್ಲಿ travel ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Three-dimensional waves space ಅಲ್ಲಿ travel ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is nothing but three-dimensional wave. ಅಲ್ವಾ? It is a three-dimensional wave. Okay na? Follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. So for a three-dimensional wave, I want reply from all of you. Yes, sir. Others. Yes, sir. Others. Sir. Others. Sir. Okay. Now we want to write down this differential equation for three dimensions.
Okay, because I have already told most of the waves are three-dimensional waves. So therefore, how do we write? So differential equation in three dimension. Now the displacement of a wave in three-dimensional space y anta barkodalla. One dimensional ge y anta barkondidvi displacement na. But in the case of three-dimensional wave, displacement is no longer written as y. It is actually written by psi. Psi. Okay, psi ado, but p silent agutte. So it is a Greek letter nimge already gottide. So this is called psi. So the displacement of a three-dimensional wave should not be written by y. It should be written by some other symbol. And the standard symbol that we use for the displacement of a three-dimensional wave is psi. Now psi, since it is three-dimensional, it is a function of x coordinate. It is a function of y coordinate. It is a function of, sorry, z ಬರಬೇಕು, x ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Z coordinate, and it is also dependent on t. Okay, so displacement of a three-dimensional wave is dependent on four quantities: x, y, z, and t, time t. Okay na? Now writing, so the wave equation in three-dimensional is tumba easy. Nodi, one dimensionally dou square y by dou x square anta bartite alva. Next three-dimensional ge ee tarada ಇನ್ನೆರಡು extra term ಬರುತ್ತೆ. Dou square y by dou x square ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೆರಡು term ಬರುತ್ತೆ. Now dou square y ಅಲ್ಲ, ಇದು dou square psi. So therefore, so observe equation 8, dou square psi divided by dou x square plus ಇದು psi ಅನ್ನೋದು y ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So there is one more extra term, dou square psi divided by dou y square. Psi is also dependent on z. ಇಲ್ಲಿ x ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು z, ಇದು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ. So this is z. So therefore we have another term, dou square psi divided by dou z square. Right side ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ, 1 by vp square ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, into dou square psi by dou t square. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Extending the differential equation in three dimensions is very easy. One dimensional case ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು equation 7 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. y ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, psi ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So therefore we have dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square, that is equal to 1 by vp square into dou square by dou square psi divided by dou t square. ಇದೊಂಚೂರು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೀತಿದೆ. So this left side ಅಲ್ಲಿ psi ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So therefore I can write it as dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square of psi, that is equal to 1 by vp square into dou square by dou square psi divided by dou t square ಆಗುತ್ತೆ. This ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square is written as del square. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ದಿದೀವಿ. It is called del, del. It is called del. It is read as del square. Dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square is written as del square. It is a mathematical operator. And this mathematical operator is called Laplacian operator. This operator is what we call it as Laplacian operator. So therefore, this in terms of Laplacian operator, this equation 8 can be written as ಇಷ್ಟುದ್ದ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square ಅಂತ ಯಾರು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊತಾರೆ. So therefore you can write del square psi is equal to 1 by vp square times dou square psi by dou t square. So this equation is what we call it as differential equation of wave motion in three dimensions. So equation 9, either equation 8 or equation 9, both of them are same. Equation 8 ಮತ್ತೆ equation 9 ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 8 ಅಲ್ಲಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇಸ್ del square and it is called Laplacian operator. Laplace ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. That's why it is called Laplacian operator. So ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ? Okay. Now as per your syllabus, the next topic that we want to discuss is velocity of transverse waves along a stretched string. Okay, so we need to find out an expression for velocity of transverse waves along a stretched string. Okay, before I proceed to this particular topic, just I would like to mention one more important thing. Okay, actually I should have done this in the starting, but no problem. Right now I want to give some small explanation. Waves are classified into two types, mechanical waves and non-mechanical waves. I have already told. Mechanical waves are those which require a material medium for their propagation, example sound wave. And the non-mechanical waves are those waves which do not require a material medium for their propagation, example all electromagnetic waves. Okay.
Waves are not only classified like this, waves are also classified in one more method. Okay, and that method, so there are two types of waves. One is what we call it as a transverse waves, another one is what we call it as longitudinal waves. Okay, there is one more method of dividing the waves, and that method is based on the state of vibration, and for the mode of vibration anta karitide. It is what we call it as a transverse waves and longitudinal waves. Okay, light waves, all electromagnetic waves are example for transverse waves. Sound waves are example for longitudinal waves. Are you people following? Yes, sir. Okay. Yes, Now the thing yes, is, sir. we want to discuss about the transverse waves in a stretched string. Okay. Let us assume that I have a string, or I have a rope, and I have tied both the ends of the string tightly. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಎರಡು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದು, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ರೋಪ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, and the two ends of the string, two ends of the rope I have tied very tightly so that there is enough tension in the string. ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಎರಡು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is going to happen if I pluck? So a stretched string, this string is what we call it as a stretched string. What happens if I pluck a stretched string? Come on, I need some answer quickly from somebody. Vibrate. Yeah, it starts vibrating. Correct? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ತುದಿ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ ಎರಡು ತುದಿ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ಮಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಎಳೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಳೆದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ therefore in that string, so waves are generated. ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ so waves generate ಆಗುತ್ತೆ. So the waves which are generated in a stretched string is what we call it as transverse waves. Okay, so these transverse waves, they actually travel from one end to the other end. String stretch ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ one end ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. And the thing is, we need to find out an expression for the velocity of transverse waves along a stretched string. So that is what the heading I have written. Okay, so as per syllabus, we need to find out an expression for velocity of a transverse wave, ಅಥವಾ velocity of transverse waves. That is single wave ಅಲ್ಲ, ಅದು multiple waves ಇರುತ್ತೆ. Velocity of transverse waves along a stretched string. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ an expression for the velocity of transverse waves along a stretched string. Okay, got it? Yes, sir. Okay, so I have written some explanation ಅದೊಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. But anyhow, just I would like to give one small information. A string is a cord whose length is very large as compared to its diameter and which is perfectly uniform and flexible. String ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ it is a cord ಅಂದ್ರೆ ವೈರ್ ಅಥವಾ ತಂತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. Whose length is very large compared to the diameter. Compared to the thickness of the wire ಅಥವಾ compared to the diameter of the wire, length should be large. ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲ್ಲ, ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದ ವೇವ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್.
And now here I have written one diagram. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ PQ in the diagram? Yes, in the diagram I have written PQ. PQ is our string. ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ PQ string ಅದು. ಆ PQ string ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we have ಎರಡು ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು, it starts oscillating. So therefore, yeah, it vibrates ಅಥವಾ it starts oscillating. ಅದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ it takes this shape. So PQ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, while undergoing vibration ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಅದು ಇನ್ನೇ ರಫ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ PQ has been written in the ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್, ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ PQ ಇನ್ ದ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಳಗಡೆನೂ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸರ್, ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಹೌದು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore PQ is actually so a semicircular shaped your string. ಯಾಕೆ ಅದು ಸೆಮಿಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ C ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, C is actually corresponding to the middle point of the string. P ಮತ್ತೆ Q ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಆಗುತ್ತೆ. C is the middle point. C is nothing but the middle point. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. C is the middle point of the string. Okay, and I have taken one small portion. Is string one small portion ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, that small portion is AB. AB is one small section of the string. Okay, and while during this vibration it actually is taking a semicircular shape. Semicircular shape ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, semicircular shape ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, semicircular shape ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. So therefore O is the center. Okay, O is the center, and so from O to C ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, O to C is nothing but capital R. Capital R is nothing but the radius of curvature while undergoing vibration. Okay, follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?